Hello students, I am Milind sir. Welcome to you my YouTube channel Milind Academy. Dear students, today we are discussing the important warming up of his first flight, standard 10th subject English. आज आपण इयत्ता 10वीच्या हिज फर्स्ट फ्लाइट या लेसनचं वॉर्मिंग अप बघणार आहोत. Before watching this video, I request you don't forget to subscribe my channel. Question number first. From group 5, remember your past days and share with your friends about memories of your first day at school or your first attempt at cooking. 5 विद्यार्थ्यांचे गट करा. तुमचा जुना काळ आठवा आणि तुमच्या शाळेचा पहिला दिवस किंवा तुमचा स्वयंपाक करण्याचा पहिला प्रयत्न याविषयीच्या आठवणीतील तुमच्या मित्रांना सहभागी करून घ्या. What role did your parents, siblings play to help you to overcome your fear? तुमच्या आईवडिलांनी, भावंडांनी तुमची भीती घालवण्याकरता कोणते सहाय्य तुम्हाला केले? Discuss and answer. First question. Were there any situation when you got afraid? तुम्ही घाबरलेला आहात अशा काही सिच्युएशन परिस्थिती होत्या का? Answer. Yes. I am afraid of sleeping in the dark at night. Cold weather, street dog, ghost story and corals. Next question. How would you react if you had to travel alone? जर तुम्हाला एकट्याला प्रवास करावा लागला तर तुमची काय प्रतिक्रिया असेल? Answer. I would be greatly disturbed and depressed if I had to travel alone. It annoys me and feel uncomfortable. Next question. How would you react if you had to stay alone at home? जर तुम्हाला घरी एकट्याला राहावे लागत असेल तर तुमची प्रतिक्रिया काय असेल? Answer. I would be afraid of staying alone at home and I become uneasy and endlessly think that something untoward will happen when I am alone at home. Next question. What would you do if you were lost in a new city? जर तुम्ही नवीन शहरामध्ये हरवला तर तुम्ही काय कराल? Answer. It would cause confusion in my mind. I would lose my nerve and run helter-skelter to find any lead to my home, or I shall collect myself and reach the police to get help from them. Question number 2. Complete the following table. खालील दिलेला टेबल पूर्ण करा. खालील टेबलमध्ये काही आयटम्स दिलेले आहेत, त्याचे मीनिंग्स दिलेले आहेत आणि त्या आयटम्सचा आपल्याला आपल्या वाक्यामध्ये वापर करायचा आहे. द फर्स्ट आयटम, बर्ड्स आय व्ह्यू, मीनिंग व्ह्यू फ्रॉम समवेअर हाय. सेंटेन्स, वी एन्जॉयड द बर्ड्स आय व्ह्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटन. Next items, as free as bird, meaning he or she is carefree. Sentence, after finishing her exam, she will be as free as bird. Next items, eagle's eye, meaning ability to observe something closely. Sentence, the detective was watching every move of the thief with his eagle eyes. Next items, spread one's wings, meaning to try to work on things independently. Sentence, after getting his training in paper making, Kumar spread his wings to start his own paper mill. Next question. Find more such items using the following keywords.
खालील दिलेल्या कीवर्ड्सपासून नवीन आयटम्स शोधा. फर्स्ट कीवर्ड फ्लाय. विथ फ्लाइंग कलर्स, फ्लाय हाय, फ्लाय द नेस्ट, फ्लाय द कूप, फ्लाय ॲट समबडी, फ्लाय टू रेंज टेम्पर, गेट अप टू फ्लाइंग स्टार्स. नेक्स्ट कीवर्ड्स नेम ऑफ ॲनिमल्स. द lion's share, get sleeping dog, a dog in the manager, a snake in the grass, rain, cats and dogs, to lead a cat and dog's life, let the cat out of the bag, to smell a rat. Next keywords colors. Lose colors, with flying colors, on black and white, catch red-handed, to become red and blue, a bolt from blue, once in blue moon, look at the black side of things, stick to one's color. अशा प्रकारे आज आपण हीच फर्स्ट फ्लाईट या लेसनचा वॉर्मिंग अप या ठिकाणी बघितला. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.